Hola chicos y chicas, benvenuti al mio canale di YouTube. Il mio nome è Yoana e soy intérprete poliglota. E hoy en este video estamos imparando a hablar español. Con este libro Fantasmas del Pasado estamos per leer la página 48, el correo electrónico para María. Welcome back to my YouTube channel. My name is Yoana. In this video, I'm sharing how I'm learning Spanish with you guys, my progress. I hope I speak better now. You can see that. In today's video, we are going to read page 48 of this book. We are going to read it in Spanish. I'm going to read it in Spanish, then the new words, and then Spanish English. Es nombre de este video el correo electrónico a María. Iniziamo. Sorry, un secondo chicos che sto scrivendo sto scrivendo il tiempo così puedo scriverle in bajo en este video. Hola María, soy Juan. Ti escribo perché he sabido que llegaste a Inglaterra en enero y que ahora estás viviendo en Londres. Qué guay. Cuando me lo dijeron, me quedé de piedra. Fue una gran sorpresa y me dio mucha alegría. Me gustaría saber cómo estás, qué has hecho todos estos años, por qué te has venido a Londres tú también. Supongo que has intentado ponerte en contacto conmigo, pero no has podido. Sí, es mi culpa, lo reconozco. Cuando tú y yo nos separamos, lo puse muy mal y decidí olvidarme de mi vida anterior en España. Por esto no volví a llamarte y desaparecí. Corte con todo y con todos. No solo contigo, también corte con mis amigos y casi con mi familia. De hecho, la última vez que hablé con mis padres fue en Navidad, pero ahora que sé que estás aquí en Londres, me muero por verte. Llevo unos días pensando en ti y me ha dado cuenta de que el destino ha vuelto a unirnos. ¿No crees? Dime cuándo te va bien y quedamos un día de acuerdo. A mí me va bien cualquier día porque ahora estoy de vacaciones. Venga, un beso y hasta pronto. Tengo muchísimas ganas de volver a verte. Hasta muy pronto, cariño. Juan Fernández. Hola, okay guys, and now here I'm gonna read the new words. They're very few because I am starting to learn Spanish very fast with you guys now. So the new words are que guay. That's cool, or like it's like a slang. What's up? Es mi culpa, it's my fault. Cortes con todos y todos. Cut ties with everyone and everything. Me muero por verte. I'm dying to see you. Me muero por verte. Non crees. Don't you believe. Non crees. Don't you believe? And let's proceed, guys, with the English version. Let me write the time. 4:20. Hola María, soy Juan. Hi María, this is Juan. Te escribo porque he sabido que llegaste en Inglaterra en enero. I am writing it because I find out that you come to Inglaterra in January y que ahora estás viviendo en Londres, and that right now you live in London. Qué guay. How cool. Cuando me lo dijeron, me quedé de piedra. When they told me,
Quedarme de piedra is like I was stunned or become a stone. Fue una gran sorpresa y me dio mucha alegría. It was a huge surprise and brings me a lot of joy. Me gustaría saber cómo estás. I would like to know how are you. ¿Qué has hecho todos estos años? What have you done in all those years? ¿Por qué te has venido a Londres tú también? Why you also as well moved to London? Supongo que has entendido ponerte en contacto conmigo. I would like to guess that you intended to be in a contact with me or tried, pero no has podido, but you could not. Sí, es mi culpa, lo reconozco. This is my fault, I recognize. Cuando tú y yo nos separamos, when me and you separated, lo pesé muy mal y decidí olvidarme de mi vida interior en España. I took it very badly and I decided to forget about my life in Spain. Por esto no volví a llamarte y desaparecí. Because of that, I never come back, called you, and I disappeared. Corte con todo y con todos. I cut ties with everything and everyone. No solo contigo, not only with you. También corte con mis amigos y casi con mi familia. I also cut ties with my friends and almost with my family. De hecho, la última vez que hablé con mis padres fue en Navidad. In regard of that, the last time I talked with my parents was for Christmas. Pero ahora que sé que estás aquí en Londres, me muero por verte. But now that I know that you're here in London, I am dying to see you. Llevo unos días pensando en ti y me ha dado cuenta de que el destino ha vuelto a unirnos, ¿no crees? I get up one day thinking about you and realizing that the destiny decides to unify us. Don't you believe so? Or don't you believe? Dime cuándo te va bien y quedamos un día. Tell me when it's comfortable and let's pick a day. De acuerdo, or alright. A mí me va bien cualquier día porque ahora estoy de vacaciones. For me it's good every day because right now I'm in vacation. Venga un beso y hasta pronto. Come on, a kiss and be ready. Tengo muchísimas ganas de volver a verte. I have so much desire. I want to see you so much. Hasta muy pronto, cariño. Stay ready or stay well. Cariño is like a loving, kind word. Juan Fernandez. And that was our letter to Maria. Thank you guys for being here. I hope you enjoy that. And if you learn a new word, don't forget to press like, share, and subscribe. Gracias, chicos y chicos. Esto estaba el correo de María, muy simpático. Como Juan escribe a María después 20 años. Si le gustó este video, por favor, prime me gustaría, me gusta, prime me gusta. Si imparaste una nueva palabra, también puedes escribirme un comentario lindo y positivo. Gracias, chao.